your controls. Dann Schleppseil ist ein. Oscar Uniform. Oscar Uniform, Schleppauftrag, Mattstock, Kreta. I'm watching you. Schleppauftrag, Mattstock, Kreta, Oscar Uniform. Gut. My controls. Auftrag ist frei, your control. My controls. Machst noch den Seil anziehen, bitte. Du kannst Seil anziehen und starten. Ah, sorry, habe ich gemerkt. Oscar Uniform, take off, runway 01, outbound north. Ah, ich gemerkt, dass das noch brennt. Hey YouTube, welcome back. This video has a summary of a 2-hour flight I recently did with Jonas. Remember, Jonas just got his license, but he wanted to get some more practice in flying thermals in the Alps, and that's what we did today. We had a special situation. There was a thundercloud behind us, about 50 kilometers away, but it wasn't moving, but the Anvil reached over all the way above us, and it created shadows, and the thermal system south of us and east of us all turned off. And so we had to tow to a different location. By the way, on the right you see the construction of a new hangar that is happening at Mollis. And in a minute you'll see the thundercloud behind us. You actually hear some cracks in the radio when lightning strikes. But as I said, this was harmless because the cloud actually stayed completely stationary, which I checked on my rain radar app on my phone a couple of times during this flight. Also, wenn man da steht bis jetzt. Ja. Da vorne ist ein Segelflüger auf 12 O'clock, Ja. 3000 Meter. Also von mir aus kannst du abhängen. Ja, ich glaube, ich bleibe noch nicht dran. Lieber noch ein bisschen, nicht schlecht. Soll ich übernehmen? Okay, ja. Ja, okay. Ich hänge ab. Ja. Danke, Oscar Uniform. Gut, da wird ich einfahren. Schöne Blumen. Jetzt schauen wir, wo es steigt. Da ist noch ein Rädchen. Ja. Also your control kannst du so heben, der Bank, der Speed, Okay, my control. das steigt da genug. So, My control. your control. Here you see the remainder of the Anvil that is from the thundercloud. And here Jonas is flying towards the Säntis, and the camera was overheating given that it was very hot, and I stuck it out the window to have it cool down and decided to leave it there because it leaves some interesting views. Enjoy!
Now that the camera is outside the cockpit, of course you can't hear us talking. The microphone just picks up the wind passing the camera itself. The Säntis is ahead here and Jonas is flying at this moment, but I will take over to do the turn around this and then give control back to Jonas. In the distance you actually also see the Kurvesten, which normally we see from the other side. I decided to make 2 turns around the Säntis, and we'll lose some altitude in doing that, but it turned out to be great footage without any obstruction through the cockpit glass. The next bit shows the landing Jonas is performing on runway 19er, as the wind was favorable for that direction. However, the camera overheated again and didn't get the last bit of the landing Jonas did, so I inserted a landing on runway 19er that another student, Finley, did earlier that day. Bravo 3400, downwind runway 19er, gears down and locked. Gut, links ist frei. Stimmt mit dem drin. So, 100 km/h, der Anflugraum frei, downwind ist auch frei. Wir nehmen auf der weißen durchgestreckten Linie. Wir fliegen noch mal ein bisschen raus. Fahrwerkschussberge. Angezeigt haben wir. Dann machen wir noch ein Turning Base. Dann jetzt Base. Rechts ist frei. Hotel 00, Turning Base, Runway 19er. Correct, speed. Ja, Speed 100. Und dann gehen wir den Final. Hotel 00, turning final, runway 19er. Dann sind sie ein bisschen höher. Centerline. So, wie sieht das aus? Ein bisschen kurz. Ja, Geschwindigkeit schauen, jetzt nicht mit Klappen zurück. Weil es so viel mehr ist. Jetzt um die Klappe wieder mehr setzen. Jetzt schön ausflären.
Thanks for watching, and please leave comments. I promise I will read all of them, and I hope to see you very soon again.